How was the flight into Singapore for Shinya? 青木選手、シンガポールへの渡航はどうでしたか？渡航、実はそんな変わんなかったですけどね。はい、あんまりホテルから出れない以外はそんな特に変わったことないです。Yeah, the travel to Singapore is same as usual. The only issue he had was that he can't go out of the hotel. That's it. The rest is the same. Aoki will be competing against James Nakashima this Friday. He said in an interview that he didn't see any strong points from Nakashima. That means he's going to be very well-rounded. What does he think of James Nakashima as an opponent? 青木選手、今週の金曜日に、ジェームス中島選手と、対戦しますが、インタビューであまり中島選手に強みが見当たらないっておっしゃってましたけど、今回の試合どうご覧になりますか？いや、それネガティブな意味で多分強みがこう見当たらないっていうのを解釈してると思うんですけど、イコール全て強いってことだから、厳しい試合になると思ってます。I think he read the interview negatively, but he said he couldn't find any strong points. That means that basically James Nakashima, he's a well-rounded athlete which has no weak points. So it's gonna be a really tough fight for him. Was Aoki able to catch the last bout between him and what do you think of that one? ジェームス中島選手の前回のアバゾフ戦の試合ってご覧になりましたか？それについてどう思いましたか？2人とも強いなって。Well, he catched the bout and his first impression was that both of them are really good athletes. Now, Aoki only competed one time last year, if I'm not mistaken. How's he been using this extra time? 間違ってなければ去年ロードトゥワン以外だったらワンで1試合しかやってないと思うんですけども、その間どうやって過ごされてましたか？いや、声かからないから、はい、ご飯食べて朝起きてご飯食べて練習して、で声かかるのずっと待ってましたよ。Well, he didn't get any offers, so he was just waiting. Wake up in the morning, eat breakfast, go to training. That's what he was doing every day, waiting for an offer. And now finally he gets it. Our first question here is from Leon Jennings of Asian Persuasion MMA. What did you think of Nakashima's performance against Abasov? Can you break that performance down? 先ほどの質問ちょっと似てるんですけど、前回のジェームス中島さんのアバソフとの試合を見ての感想についてもうちょっと詳しく聞かせてもらえますか？試合は負けた試合だと思うんですけど、でも彼がそんなに劣ってるとは僕は思わなかったかな。Well, looking at his fight against Abasov, well, technically James lost, and if you look at the bout, James definitely lost. But if you compare James and Abasov, they're both really good athletes, and there was no big difference in strength. We have a next question here from Fight Game Asia. You're 37 years old now and coming up in the twilight of your career. How different do you feel now compared to 5 years ago? 青木選手今37歳ですか？はい。で、だいぶ熟してきたと思うんですけど、5年前と比べてどういうところが変わったとかありますか？やっぱり体力だったりは体力と成長は落ちてきたんじゃないかな。単純に落ちてきたと思いますよ。若い時の自分なら強かったのかもしれない。でも経験があるし、ごまかしも効くし、若い頃よりも巧みになってますよね。はい。Well, compared to like 5 years ago or like when he was young, definitely his strength and his cardios and everything has definitely dropped. But at the same time, he has more experience, and also from the experience, he can sometimes fake things. So as a fighter, he's more experienced and totally different. He's definitely a good athlete, but if you compare Shinya Aoki when he was young and the current Shinya Aoki, maybe the young Aoki might have been stronger, but experience is huge, so you can't really tell. Yeah, Aoki definitely will be bringing a lot more experience into this one. We got our next question from Jude Brisos from Overtime Heroics.
Who do you think wins a match between you and the UFC's Damian Maia? 青木選手、UFC のデイミアン・マイヤーと青木選手でしたら、どっちが勝つと思いますか？いや、デミアン・マイヤーが勝つだろう。何を言ってるんだ。 What are you talking about? Damian Maia is going to win, of course. Next question here from Fight Game Asia. If you were to choose just one, which trilogy fight would interest you the most? One against Eddie Alvarez or one against Edward Folayang? 3回目の対戦を望むとしたら、フォロヤンとの3回目の試合を望みますか？それともアルバレスとの試合を望みますか？どっちも望みたくないけど、どっちか選べっていう答えだよね。はい、どっちか選んでほしいです。いや、どっちなんですかね。まあ、あれなんじゃないの？アルバレスでやれってなるんじゃないのかな。はい。Well, he really doesn't want to pick and he doesn't want to fight both of them, but I guess he has to, so probably Eddie Alvarez. I mean, everyone will probably want to see his trilogy against Eddie Alvarez. Yeah, I would like to watch both of those ones. Leon Jennings with this question. Gary Tonin recently said he'd like to fight you in MMA, having already faced you in BJJ a few years ago in the one circle. How do you feel about that matchup? 青木選手、次の質問なんですけど、ゲリー・トノン選手が青木選手とやりたいってこの前言ってたらしいんですけど、数年前にBJJ でグラップリングでやったと思うんですけど、その試合に関してどう思いますか？どうでしたか？ごめん、どっち？グラップリングについてってこと？はい、グラップリングについてです。グラップリングはすげえ楽しかった。ワンでやったグラップリング、この他にももう一個あるんだけど、ワンでやったグラップリングがめっちゃ楽しかった。はい。だからなんかグラップリングマッチはまたチャンスあるんだったらやりたいなって思うぐらい楽しかったです。The grappling match against Gary Tonin, it was like really, 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 really fun. It was amazing. Like he really, really enjoyed it, and he did another grappling match, but the grappling match against Gary Tonin was the best. It was really, really fun. So in the future, he would love to do another grappling match in one again. Can you ask him about his thoughts on a potential mixed martial arts fight with Gary Tonin? グラップリングではなくて、今度は MMA に関してなんですけど、MMA でゲリー・トノン選手でやった場合、どう思いますか？それやってもいいと思いますけど、体重揃えるのが大変ですよね。そうですよね。体重間ぐらいにしてやったら面白いんじゃないですか。Well, he would love to compete against Gary Tonin, but I think the issue will be the weight class. So I guess we pick a catch weight in the middle, and if we do it, it'll be really, really fun. The fan will love it. I agree as well. Gary had an incredible matchup with another Japanese, Koyomi Matsushima. Can you ask Shinya what his thoughts were on that one? 青木選手、ゲリー・トノン選手、前回小読選手とすごい一試合したと思うんですけど、試合について感想を教えてください。どうなんだろうな。これは僕、松島さんとも松島さんとよく練習させてもらうんで、なんだろうな。僕はゲイリーと決めれたかなと思いました。小読選手は。いや、ゲイリーが取れたと思いました。あんだけポジションとあんだけ圧倒したから、一本取ってよかったなと思いました。Well, Shinya practiced with Koyomi often, so and when he saw Gary Tonin and Koyomi's bout, he thought that Gary Tonin was able to submit Koyomi. So he was kind of amazed that he wasn't able to do that. We got a next question here from Tom Taylor of BJPen.com. James Nakashima is a very well-rounded mixed martial artist. Have you studied his previous fights, and what do you think of him as a fighter? 青木選手、ジェームス中島選手についての質問に戻るんですけども、ジェームス中島選手隙がないというか弱点がないウェルラウンデッドな選手だと思うんですけど、過去の試合とか見てどう分析しますか？中島選手のことを。強いと思いますけど、なんだろうな、このミックスマックス MMA っていうゲームの中でなんとかして彼の穴というか隙を作り出したいですよね。隙がないんじゃなくて隙を作るのが格闘技だから隙を作り出したいなと思いますよね。Basically, James Nakashima, he's a really good athlete when you see his previous bouts. So he's a good, well-rounded athlete. So
he doesn't see a lot of chance in there, but through the MMA game, what you have to do is not look for a chance, but create a chance through MMA. So that's what he's gonna do in his upcoming bout. This question is from Fight Game Asia. At this stage in your career, do you feel like you still have something to prove? 青木選手、もうだいぶキャリアも積んで、その中で今度のジェームス中島戦で、新たになんか証明することとかってありますか？ないない、全くない。何にもない。There's nothing to prove anymore. He's just gonna fight. Nothing to prove. What is the motivation now for Aoki to compete? He just enjoys competing? そうなってくると、青木選手、今戦うそのモチベーションって何になるんですか？戦う目的って何なんですか？楽しいからだし、ファイターとして生活するのがやっぱ一番楽しいんだよね、この人生の中で。ファイターとしてだからみんなさ、なんていうの、いろんな他の目的のために格闘技やってるって人多いと思うんだ。家族のためとか、何のためとかいろいろあると思うんだけど、その中で僕の場合も格闘技選手として格闘技ファイターとして生きることがもう目的になってるから、単純に楽しまれてるだけですよね。Well, basically the reason he's fighting is because it's fun. He loves it. And like if you look at like other athletes, there's people like I'm fighting for my family, or I'm fighting for this, I'm fighting for that, but basically he wants to make a living out of fighting MMA. So his objective is to fight. His life is fighting. So that's what he's enjoying right now. That's amazing. We got this next question from Fight Game Asia. You're currently number 4 ranked at lightweight. There are still a lot of great matchups for you in the division. Do any of them in particular interest you? 青木選手、今ランキングライト級で4位だと思うんですけど、で、いろいろとファンが喜ぶような楽しいマッチアップが組めると思うんですけど、青木さん的にこのマッチアップやってほしいなっていうのはありますか？自分、青木選手かこの選手と対戦してみたいとか、そういうのがあれば教えてください。ライト級、他の要は新しい顔ぶれいるじゃないですか、僕以外。僕がやったことない選手だったら、とりあえずなんか新しめはあるんですけど、でもそんなこと言ってもさ、試合組まないからさ、何も言えないですよね。試合組んでくれないからね、新しいやつ作ると言って、なんだろうな、やったことない組み合わせは面白いんじゃない？ナシューヒンとか、あと、なんだっけ、この前やったヨーロッパ人とか、この辺のなんかメンバーとやるのは面白いなと思いますけど、はい。There's a lot of new athletes too, so he wants to match up against the new athletes, against Timofey. He's not new, but against Timofey might be interesting. And who is the other European guy? The new athlete? Yeah, that guy. Yeah, that would be interesting. But the thing is, he never gets the offer, so it takes 1 year. So that's the issue. There's lots of good matchups that those will all be incredible matchups. Yeah. This next question is from Jude Briosos of Overtime Heroics MMA. Are you still chasing a rematch with Christian Lee? 青木選手、クリスチャン・リー選手とのリマッチは望んでますか？それあんまね、望んでないんですよね。なんでかっていうと、この前とりあえず僕チャンピオンシップでやらせてもらって、とりあえずのなんか世代交代的なことができたじゃないですか。別にそこもう一回それやる意味そんなあるとは思います。ただやれるんだったらやりたいなと思いますよ、単純に。はい。Actually, he's not really wishing for a rematch. The thing is that in the previous title bout, basically the lightweight is shifted from Shinya Aoki to Christian Lee. So that was a great story. So, I mean, if he can fight again, he'll love to, but basically, I don't think anyone wants to see it. And yeah, he's not really interested in it. We got this one from Fight Game Asia. You have 2 recent impressive victories. Do you think those wins set the stage for another run at that title? If you beat James Nakashima, do you think that would be enough for you to earn another crack at the lightweight title? 青木選手、1試合といい結果を残してると思うんですけど、
今回ジェームス中島選手に勝ったら、またライト級のタイトルマッチやってもいいと思いますか？なんか違うかな、それは。多分組まれないと思うよ、勝っても。He thinks it's a bit wrong. Even though he wins against James Nakashima, he probably won't get a title bout. I think it's a different story. We have one more here from Tom Taylor of BJPen.com. Nakashima is a young and hungry competitor. You're an embattled veteran. Do you think your vast fight experience will be a factor in this one? 青木選手、ジェームス中島選手、若いって言っちゃっていいのかな、結構若いハングリーな選手なんですけど、で、それに対して青木選手、すごいもうキャリアが深いベテラン選手なんですけども、やっぱその経験っていうのは、今回の試合に生きてくると思いますか？そこしかないんじゃないかな。結局、35とか超えて40歳近くなってやるともう妖怪じゃないですか。だからなんだろうな、もうレジェンドとかじゃなくて妖怪だからさ、そういうレベルまで好きでやってる人間の強みみたいなものは経験しかないと思うから、その経験でなんとか乗り越えたいですよね。なるほど。Well, I think he thinks it's all about experience because, I mean, if you go over 35, close to 40, it's all about experience and career. And like, he's not a legend. He's like a Japanese monster. So he's going to show his, experience in the bout and let's see how he goes. I mean, Aoki's really humble, but he is a legend. And during this Corona time, Japan has been one of the more active scenes in mixed martial arts, with local shows being thrown, with Road to One being held as well. Can Aoki tell us what he thinks of that growth and that development in Japan of mixed martial arts? 青木選手、コロナでコロナ中で海外とかなかなか格闘技の大会開かれない中、やっぱ全世界見てもやっぱ日本って国内の団体が頑張って格闘技の大会をいろいろ打ってきたと思うんですけど、ロードトゥーワンも含めて、シュートさんも含めて、それについてどう思いますか？これってなんかシンガポール来て初めてとかシンガポール来て改めて感じたんですけど、そもそも国に強制力があるかないかっていう話大きいじゃないですか。そうですね。国の強さみたいな話で言うと、なんていうのかな、国の強さがやっぱ強い国はダメだって、国がダメだって言ったらダメなわけですよ。で、日本の場合は何の拘束力もないから、緊急事態宣言ですって言われても知らねえよってなるわけですよ、極論。だから、その意味で別に日本はまずそもそもできる環境にはあった。で、そこで、ただ、相互監視というか、抑え込み合う主張が強い中で、なんで成り立ったかできたかっていうと、結局格闘技って良くも悪くもサブカルチャーなんだよね。日本でいう野球とかサッカーのように厳しく言われない。で、これが本当に好きな人が大きかったから、この格闘技がないと生活がなんていうかな、経済的にじゃなくて生きがいというかやりがいとして生きていけないっていうジャンルだから、日本ぐらいじゃない、このコロナ期間中もプロレス格闘技もしくは音楽とかがこの芸事が強かった地区は。なので日本は芸術とか芸術というかこの芸事に対しての認識が他の国とちょっと違ったんじゃないのかなと思います。Well, he really felt this when he came to Singapore, but the biggest difference between like foreign countries and Japan is that whether there's a legal force from the government, meaning in Singapore, the government has the power to stop the people to do events, but in Japan, there's no legal force. So basically, if you want to do it, you can do it. That's one reason. But I think what he felt is that in Japan, basically martial arts is a subculture. It's not like baseball and football. So what subculture is that it's not about, doing martial arts for living to make money. It's about whether he loves it, if people loves it or not. So I think people who does martial arts like kickboxing or
MMA events or pro wrestling. It's about they love doing it, so they just can't stop, doing it. So probably that's like one of the reasons there was a lot of events going on in Japan. It's not about money. It's not about living. It's about love. So they just couldn't stop doing events. Thank you so much for your time, Shinya. Thank you, Yasu, as well. All the best this Friday night.